Hello students, how are you? I'm fine. In this video, I'm gonna teach you grade 9 chemistry unit 3, which says the structure of the atom. Okay, akkam jirtan barattoota keenya nagaa keessanii nageenyi keenya akkuma jirtanitti isin haa qabu jechaa kan har'a ilaaluuf deemnu baayoloojii afaan koo baayoloojumatti caawaan ta'e hin beeku. Chemistry kutaa 9 unitii 3ffaa jechuudha. Kan the structure of the atom jiru jechuudha. Kana ilaalla. Okay, before that, warri channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun nu gargaara. Warri kaanis like, share gochuun commentiin barreessaa. Kun nu jajjabeessa waan ta'eef asumaan barnoota keenyatti haa gallu. Okay, unit 3 the structure of an atom, yeah. Which means structure caasaa maaliiti? Atomii jechuudha. Atomii. Okay. Dura atomiin maali jedhanii yaadan mee historical development isaa ilaallaa jechuudha. Okay. The existence of atoms has been proposed since the time of early Indian and Greek philosopher 400 BC. Maal jee jireenyi atomii kun kan dura proposed ta'e kan ibsame takka dhiyaate since time gaafa Indiyaa fi uummanni Greek philosopherri amata 400 dhaloota Kiristoosiin duraa jechuudha kan yaadni kun propose ta'e. Who were of the view that atoms are fundamental building of blocks of matter. Maal jedhanii kan yaadu turan yaada akkanaa qaban jechuudha. Atomiin fundamental building waan barbaachisaa bu'uura building block of matter itti jedhanii amanan jechuudha. Waan maatarii kana hundi irraa dhufe waan maatarii kana hunda maal godhe jechaa amanu isa jaaree jechuun amanu jechuudha. Okay. According to them, the continued subdivision of matters would ultimately yield atoms which wouldn't not be further divisible. Maajanii akka isaaniitti jechuudha. Addaan caccabni atakkaa addaan qoqqoodamni maatarii kun gaafa addaan babbaasnu addaan ciccirroo addaan mummurroo maalitti isaan nama geessa jedhan atoomitti nu geessaa jedhanii amanu. Sanuu atoomiin sanuu tan isii booda addaan muruu hin dandeenye adda baasuu hin dandeenye jechuudha. So the word atom has been derived from Greek word atomos. Atomos. Yeah, atomos. Yeah. Jechi atomii jiru kun jecha Giriikii kan atomos jedhurraa dhufe, which means that uncountable and non-divisible jechuudha. Jechi sanuu maali kan uncountable ta'e takka non-divisible kan ta'e addaan bahuu kan hin dandeenye jechuudha. These earlier ideas were mere speculation and there was no way to test them experimentally. Maali yaadni kun gaafas maal ture akkanumatti gas ture laala yaaduma malee predict numa godhan malee numa tilmaamama ture malee karaan gaafas experimentiidhaan test itti goonee proof goonu hin jiru jechuudha. Okay. These ideas remained dormant for very long time. Yaadni kun akkanumatti dormanti ta'eetuma akkanumatti ta'a. And were revived again by John Dalton. Eegas John Daltoniitu maal godhee irra deebi'ee jechuudha. In the beginning of 19th century. Jalqaba jaarraa 19ffaa keessa in terms of his atomic theory jechuudha. Maaliin irra deebi'ee atomic theory isaatiin jechuudha. Yaada atomic theory kan Dalton. Okay. The atomic theory of matter was first proposed a firm scientific basis by John Dalton. Maali atomic theory atomiidha maali eenyu first propose godhe firm on scientific basis scientific basis fact irra dhaabbatee jechuudha. Experimentiidhaan kan argamsiise John Dalton jechuudha. Innis a British school teacher in 1808. Inni
barsiisaa mana barumsaa British ture bara 1828tti. So his theory called Dalton's atomic theory. Theoriin isaa maal jedhamti? Dalton atomic theory jennaan. Regarded the atoms as the ultimate particle of matter. Maal jee yaada? Atom is the ultimate particle of matter jechuun the extreme, the fundamental jechuudha. Bu'uura paartikilii maatarii hundaati jechuun yaada jechuudha theoriin isaa kun. Okay. 3.1 maal jaa? Historical development of atomic theories of matter. Akkamitti meeyyaanni atomii kun as guddatee hanga har'aa kana ga'e waan jedhu jechuudha. Okay. At the end of this section gajawu kaayyuu isaati. Maal jaa? A scientific theory is a well-tested, broad explanation of a natural phenomenon. Scientific theory jechuun well-tested, waan sirriitti wantii ta'e jechuudha. Kan sirriitti test ta'e jechuun qoratame, ammas broad explanation fi ibsa ga'aan irratti kenname maal isanuu? On natural phenomenon. Natural phenomenon jechuun taatee haarawaa uumamaa jechuudha. Kanarratti waan kennamu jechuudha theory jechuun kana. In everyday life, we often use the word theory to mean hypothesis or educated guess. Jireenya keenya kan guyyaa guyyaa keessatti jecha theory joo maaliif itti fayyadamna jee? Hypothesis takkaa'u educated guess. Hypothesis waanuma yaaduma akkanumatti tilmaama jennee yaadna. Garuu but a theory in the context of science is not simply guess. Garuu theory ija saayinsiitiin gaafa laallu takkaa'u akka saayinsiitti jechuudha. Context saayinsiitti it is not simply a guess. Isiin tilmaama qofaa miti jechuudha. It is an explanation. Isiin maali? Ibsama jechuudha. Based on extensive and repeated experiment. Inni nu eksperimentii yaalii addaa takka karra deddeebi'ame kanatti based ta'ee kan ibsamu jechuudha. Theory jechuun. Because it is so well supported, sababa isiin sirriitti deeggaramteef eksperimentii garaagaraatiin, qo'annoo garaagaraatiin, a scientific theory has a very good chance of being a correct explanation. Maali carraa dhugaa ta'uu qabu jechuudha scientific theory for events wantoota haaraa ta'aniif jechuudha in nature. Uumama keessatti. Since it is a broad explanation, waan isiin kun broad explanation taateef jechuun ibsa ga'aa waan irratti kennamuuf, it can explain many observation in the pieces of evidence. Observationii wantoota haaraa adda addaa argisiisuu dandeessi fi ragaa adda addaa dhiyeessuu dandeessi jechuudha. Okay. In other words, it can help connect and sense of many phenomena in the natural world. Maaliif nu gargaarti? Sensii keenyaa fi natural phenomena connect gochuudha jechuudha. Natural world keessatti. Kanaafis ni gargaarti. Chemistry is full of abstract concept. Maali chemistry? Konseptii bakka dhokotaati kan abstract ta'e. Kan nama dafee jechuun nama hundaaf hin mul'anne kana qaba. That deal with the microscopic world. Inni nu kan qo'atu waa'ee microscope wanta xixiqqaa jechuudha. Kan qo'atu jechuudha. To explain this abstract and the microscopic concept, scientists spend a lot of time and energy. Wantoota xixiqqaa akkanaa kana konseptii kana ibsuudhaaf duuba saayintistoonni maal godhan? Yeroo baay'ee irratti fixan jechuudha. Akkasumas energy baay'ee irratti laffa'anii jechuudha. In this section, so we are going to see the origin of atomic theory. So as keessatti kan laaluuf deemnu nuti burqaa madda atomic theory ti jechuudha. Okay. All modern scientists accept the concept of atom, but when the concept of atom was first proposed about 2,500 years ago,
ancient philosopher laughed at the idea. Maja saayintistoonni zabana kanaa takka modernii warri ta'an warri dhiyeenya kanaa hundi konseptii atomic theory kana ni fudhatu. Garuu the concept of atomic kun amata 2500 dura gaafa ba'u warri filoosofarri biyya duraanii jechuudha eeshantii ni kofilan jechuudha yaada kanatti kofloo turan. It has always been difficult to convince people about the existence of things that are too small to see. So ammas wanti kun namaaf gisee himtu namni yoo baranne ta'e keessayyuu waan hin mul'anne waan ni jiraasaatu hin mul'anne hin beekne nama amansiisuun baay'ee nama dhiba jechuudha. So we will spend some time considering the evidence. Duuba nuti maal goona yeroo keenya ni dabarsina jechuudha. Consider gochuudhaan ragaa irratti takka observation that convinced scientists of the existence of atom. Ragaalee akka atomiin jiru san saayintistoota sanuu amansiise san nuti ilaaluu irratti yeroo keenya dabarsina jechuudha. Okay. The indivisible atom. The indivisible atom. Atomii adda hin qoodamne jaa. Greek philosophy was emerged early in the 6th century BC. Philosophiin Greek tun filsifannaan kun gaafni dhufe emerge ta'e dura gaafni as bahe jaarraa jaaffaa dhaloota kiristoosiin dura jechuudha. Centered in the city of Miletus. Bakki bu'uurri isaa seentariin isaa magaalaa Miletus jechuudha. On the Ionian coast in Asia Minor, now called Turkey. Bakka amma Turkii jedhamtu tana achi keessatti jechuudha. Qarqara Asian Minorii. In the middle of 50th century BC, garuu giddugala jaarraa shanaffaa dhaloota kiristoosiin dura keessa an ancient Greek philosopher Empedocles told that all matter are made up of 4 things called elements, which are earth, air, water, and fire. Jechuun amanu jechuudha. Philosopherri Greek Empedocles maal yaadan material hundi made up of 4 things jedhan. Wanni hundi waa afur irraa dhufte jedhanii yaaduu turan jechuudha. Tokko dachii, inni lammataa qilleensa, kaan bishaanii fi ibidda jechuun yaaduu turanii jechuudha. Okay. Inni kaan yaada Plaatooti. So Plato, he is a student of Socrates and a teacher of Aristotle, adopted Empedocles theory. Inni kan waa Empedocles theory kana kaaye jechuudha. Eenyu Platon. And coined ammas jecha haaraa uume. Coined jechuun jecha mataa keetii uumuudha. The term element yeroo duraatiif the term element waan jiru isaaf fidee jechuudha. To describe these 4 substances. Maal ibsuuf waan afran dubbanne kana earth, air, water and fire ibsuuf fidee jechuudha. His successor Aristotle, successor isaa Aristoteliin also adopted the concept of four element. Inni illeen publish godhee numa adopt godhee yaada kanaa jechuudha. Adopt jechuun barreessanii maxxansuu waraqaa wayiitiin dhiyeessuu. He introduced the idea that elements can be differentiated based on properties such as hot versus cold. Maal jedhu Aristotle kun yaada elementoonni kun garaagarummaa ni qabu jechuudha. Garaagarummaa akkam qabu jee garaagarummaa amala isaaniitirra dhaabbannee kan akka ni ho'aa ni qorraa waan jiru ilaaluudhaan jechuudha. Kanarra dhaabbannee adda baasuu ni dandeenya. And ammas wet versus dry, ammas jiidhaa goggogaa jennee addaan baasuu dandeenya jechuudha. For example, heating clay in an oven could be thought of as driving of water and adding fire. Maal jee biyyee gisee owisnu heat goonu in an oven irratti jechuudha. Could be thought of as a driving of
water kuni maal yaaduu dandeenya? Gisee uwwisnu kana bishaan keessaa baasuutti yaaduu dandeenya. And adding fire, ibidda itti hidhuun transforming clay into a pot. Maal godha? Biyyee tana jechuudha walitti ibiddaan gisee wanni kun walitti jabeessee akka okkotee godha jedhee yaada jechuudha. Similarly, water, cold wet, falls from the sky. Haaluma kanaan bishaan qabbannii fi jiidhaa ta'e kun samiirraa gad bu'aa. Rain akka roobaatti jechuudha. When air hot and wet cools down, gisee qilleensi oowwaan kun qabbanaa'ee ammas jiidhee jechuudha. So the Greek concept of four elements existed for more than 2000 years. So yaanni elementii afran Greek jedhamu kun amata 2000 ture jechuudha hojiirra ooluu keessa. Okay. Inni kaan Democritus jechuudha. Inni kaan Democritusidha. So Democritus 460 up to 370 BC. 460 ture dhaltuu Kiristoosiin dura jechuudha inni. He was a Greek philosopher born in Abdera in words of Greek. Inni Greek philosopheridha kan bakka Abdera jedhamutti dhalate kaaba Greek jechuudha. So Democritus was a student of Leucippus. Inni barataa Leucippus ture jechuudha. Who proposed the atomic theory of matter. However, inni nu kan atomic theory maatarii kana proposed godhe garuu there is a little documentation on the philosophy of Leucippus. Garuu documentationii xiqqoo jira jechuudha. Eenyurratti kan dhaabbate theory of philosophy of Leucippus irratti. It was Democritus who elaborated extensive work on his theory on the atomic structure of the physical world. Inni nama yeroo baay'eedhaaf jechuun theory isaa kanarratti baay'ee haala baay'eedhaan dalagee gadi fageenyaan hojjetee jechuudha structure atomii physical world kanarratti of the universe takkaa of universe and void space fi void space irratti kan hojjete isa jechuudha sirriitti haalan. Although Democritus was a philosopher ta'ullee he included among the list of great pioneers of physics and chemistry. Maal include godhatee inni warra fiiziksii pionerii warra dur fi keemistirii jaarraa 1920 keessaa include itti godhee jechuudha. Listii isaanii takkaa yaada isaanii include keessatti godhee jechuudha. This is because many of these techniques kunis wanni ta'eef tekniikni isaanii baay'een on the structure of matter were demonstrated by scientists. Yaanni isaanii baay'een waan demonstrate ta'aniif addaan ba'aniif saayintistootaan jechuudha over 2000 years after his death gaafa inni du'e booda amata 200 eega turre addaan ba'ame jechuudha tekniikni kun. Tekniikni eenyu kan Democritus kun. Okay. Democritus taught the theory of atomism. Innis maal yaade theory of atomism wanjuu which held the belief that indivisible and indestructible atoms are the basic component of all matter in the universe. Maali atom Democritus yaadni isaa kun maal ture? Yaada kana jiru qaba laala. Atoomiin addan qoodamtu atoomiin addan hin qoodamne tun tan nis hin dhabamne nis hin uumamne tun maali? Komponentii takkaa'u qaama maatarii hundaatii beezikii kan taate jechuun amana jechuudha. Indestructible jechuun neither created nor destroyed jechuudha. Okay. Thus, the word atom is derived from Greek word atomos meaning indivisible. Kanaafuu jecha Greek word irraa atomos kan jedhamu irraa dhufte meaning isaa indivisible jechuudha. Hin qoqqoodamu jechuudha. The left to right Democritus and the Leucippus.
left to right jee bitarraa gara mirgaa gaafa deemnu Dimokiraatas kana Leucippus kana jechuudha. Warra kana turan. Okay. And the concept of atoms. Conceptummaan atomosiitu maalidhamma? Okay. About 2,500 years ago, early Greek philosophers believed the entire universe was a single huge entity. Maal jechuu turan bara 2500 dura warri philosophers Greek maal jechuu amalan entire universiin tun waliigalli ishee waan huge waan takkaa waan guddoo takkaa jechuun amanan jechuu walitti. In other words, everything was one. Maal jedhan waan jechuun hiikaa biraatiin takkaa karaa biraatiin wanni hundi waan takka waliin jechuun amanu jechuudha. They believe that all objects, all matters and all substance were connected as a single big and changeable thing. Akkam jechuun amanan objectiin hundi, maatariin hundi, substanceen hundi walitti connect ta'anii akka single unchangeable waan tokko kan hin qayyaramne hin jijjiiramne tokkotti amanu jechuudha. So around 440 BC, gaafa 440 before Christ, Leucippus originated the atom concept. Leucippus barsiisaa Dimokiraatas kanaatu waa dubbatee jechuudha. Waa originate godhe. He and his pupil Democritus, isaa fi barsiisaan isaa Democritus who refined and extended it in the future year. Waan yaada kana ibsanii as bal'isan jechuudha. Hanga amata duraatti jechuudha. Achi boodaatti future isaaniitti jechuudha. So the work Leucippus and Democritus was further developed by Epicurus. Hojiin isaanii kun kan baay'ee developed ta'e Epicurus nama jedhamuuni. Who made the idea more generally known. Inni yaada isaanii kana kan baay'ee akka beekamu godhe jechuudha. There are 5 major points to their atomic idea. Yaada atomic isaanii irraa waa shantu jira jee. Kan maal jedhu? All matters is composed of atoms which are bits of matter too small to be seen. Maal jedhanii? Maatariin hundi atoomirraa walitti dhufaa. Atoomiin sanuu baay'ee xiqqoo kan taate ilaaluudhaaf baay'ee xiqqoodhaa kan nama dhibduu jedhan. So this atom cannot be further split into a smaller portion. Atoomiin tun bakka lamatti kan isii irraa xixiqqootti addaan bahuu hin dandeessu. Democritus reasoned that if matter could be infinitely divided, it was also subjected to complete disintegration from which it can never be put back together. Maal reasonii kaa jechuudha Democritus kun silaa atoomiin kan infinitely itti fufaadhaan addaan kan qoqqoodamtu taatee jee maal jee silaa jee atoomiin kun kan addaan qoqqoodamu itti fufu taatee it was also subjected to complete disintegration from which it can never be put back together. Maal taati jee silaa atoomiin tunis adda caccabxii bakka ganaa wal deebi'uu hin hafne ishiitiif walitti addaan caccabxii bakka itti addaan caccabtuu jira kan walitti hin deebine silaa qabaatti jedhee yaade jechuudha. In Greek, the prefix a means not. Greek keessatti prefixiin a jechuun kun nootidha. And the word Thomas means cat. Thomas jechuunis cat jechuudha. So our word atom therefore comes from atomos, a Greek word meaning uncuttable. Kanaafuu not cuttable takkaa'u uncuttable jechuurraa dhufee jechuudha. Yaada eenyuti kun? Leucippus fi barataa isaa Democritus ture. Eenyutu eenyutu isaa kana well known godhee ibsu jiraa fi wantidha. Maqaan isaa Epicurus kan jennuun. Okay.
Yaadni lammaffaan isaanii maal jedha? There is a void which is empty space between atoms. Jambo. Maal jedhani? There is a void which is an empty space between atoms. Bakka banaa tokko, voidii tokko, bakka banaa tokko jira atomii keessaa yaan. So Leucippus believed in the existence of empty space between atoms. Atomii fi atomii gidduu boota banaa takka jira jee yaade jechuudha Leucippus. Given that all matter composed of atoms, then all changes must be as a result of the movement of atoms. Gisee wanti hundi atoomirraa dhufu jennu, wanti hundi atoomirraa dhufa jenne, wanti hundi gosa tokko ta'uu qaba amireessadha. Yoo wanti hundi atoomii tokkorraa dhufe yoo jenne maaltu garaagarummaa fida jee isaan banaa jidduu isaanii kanaatu garaagarummaa fida sababa muuvimentii isaaniitiin. However, garuu to move there must be void. Sosoodhaaf bootaan banaa jiraachuu qabdi jechuudha. A space entirely empty of matter through which atoms can move from place to place. So voidiin kun maali jedhamee yaadama? Space bootaa entirely empty banaa taate kan maatarii keessa jirtu kan atoomiin gamanaa fi gamas keessa deddeemtu jechuudha jee yaade. So the problem with this assumption is that if there is an entirely void space between atoms, then what held them together? Gaafii wanni nama ta'u ammas yoo akkinni jiru kun dhugaa ta'e yoo atomii fi atomii gidduu banaan jiraatte isaan kana maaltu walitti qabee ta'anii waan jiru jechuudha. So Leucippus and Democritus did not answer this question. So isaan gaafii kana deebisuu hin dandeenye jechuudha. Yaadni sadaffaan atoms are completely solid. Atoomiin jajjaboodha jedhanii yaadan. This means that there can be no void inside an atom itself. Atomii keessa garuu bootaan banaan hin jirtu jedhamuu yaadame jechuudha. Kanaafuu wanta jajjaboo keessa bootaan banaa waan hin jirreef isa keessa wanni banaan hin jiru jedhama. An atom would be subjected to changes from outside and could disintegrate otherwise. Maal jedhamee yaadama? Atoomii irratti cheenjiin dhufu kun kan alaati malee keessaanii miti yookaan sila addaan bahatii turedha. Then it would not be an atom. Gaafa kana atomii ta'uu hin dandeessu jedhanii yaadu jirri. Okay. Inni afraffaan atoms are homogeneous with no internal structure. Atoomiin hundi wal fakkaata jaamboo. Internal structure caasa keessaatis osoo hin qabaanne tokkuma jaan. So the absolute solidity of atoms also leads to notion that atoms are homogeneous. Atoomiin hundi jajjaboodha jechi jiru kun maalitti nu qaceelchee jira? Atoms are homogeneous. Atoomiin hundi wal fakkaata all the same all the way through. Karuma hundaanuu wal fakkaata jechuutti nama qaceelchee yookaan okay, another way to express this is that an atom would have no internal structure. Kana jechuun atoomiin caasa keessa isaa hin qabu jechuutti nama qaceelcha jechuudha. Inni shanaffaan garuu atoms are different in their size, shape and weight. Atoomiin weightii fi shape fi sizein garagara jechuu yaadu. So Democritus then reasoned that changes occur when the many atoms, now known as atoms, in an object were reconnected or recombined in different ways. Jijjiiramni takkaa'u garaagarummaan kan uumamu gisee atoomonni garagaraa haala garagaraatii fi karaa garagaraatiin walitti qabamanii jedhe. Democritus even extended this theory, suggesting that there were different varieties of atoms with different shapes, size and masses. Yaada kana Democritus kan babal'ise maaliini? Garaagarummaan atomii shaapii fi saayizii fi maasiidhaan ni jira jechuun stand godhe jechuudha. So the generally accepted atom model of Democritus is called the solid sphere. So generally accepted kan ta'e atomic model of Democritusin maal jedhamuun beekama? Solid sphere jechuun beekama jechuudha. Okay. However, garuu haa ta'ullee jedhe since Aristotle and other prominent thinkers of time strongly opposed their idea of atom, their theory was disregarded
and essentially buried until the 16th and 17th century. Gaafas waan Aristooteliif uummanni yaadu beekamaan prominent jechuun beekamaa jechuudha. Famously warri tinkarri gaafa turan yaada isaanii kana deeggaruun tolree faalleessu turan. So waan kanaaf namni hin dhageenye waa'ee isaanii kana. So yaadni isaanii kun biyurdi ta'eetuma akkanumatti ta'aa jechuudha. Hanga jaarraa 1617. So in time Lavoisier innovative namtichi Lavoisier's innovative creative 18th century experimenting gaafa as baatu namtichi Lavoisier jedhamu experimentii addaa gaafa accurately measured all substance involved in burning process godhee gaafa as baasu Lavoisier kun waa hunda substance hunda gubee jechuudha. Proving that when substance burn, we say substance in gubatan, there is no net gain or loss of weight. Gain taka loss of weight in jiru. Lavoisier established the science of modern chemistry. So Lavoisier to markode science modern chemistry which gained together acceptance can greater acceptance can argate mal fudhatama guddaa kan argate jechuudha. This because of the effort of John Dalton. Kuni sababa John Daltoniti jechuudha. Who modernized the ancient Greek ideas of element. Inninu yaada Greek kan dursan kan modernize godhe kan haaromse jechuudha. Atom, compound and the molecule. Yaada atom, compound fi molecule jedhu kana kan modernize godhe jechuudha Dalton. So Dalton also provided means of explaining chemical reaction in quantitative terms. Ammas inni maal provide godhe ibse chemical reaction quantitative termidhaan ibse jechuudha. Drawback of the early Greek philosopher. Maal jaa drawback takkaa'u hanqina philosopherli qaban jechuudha kan Greek kun dur. The early Greek philosopher tried to understand the nature of the world through reason and logic, but not through experiment and observation. Uummanni Greek kun wanni irra dhaabbachaa turan, wanni irra yaadaa turan reason sababaa fi loojikiidha malee experimentii fi observation hin turre jechuudha. As a result, they had some very thought-provoking ideas. Isaan yaada nama kakaasu addaa kana qaban jechuudha. But they felt no need to justify their ideas. Maal felt godhan no need of to justify yaada isaanii kana proof godhu justify godhu dhugoomsuu irratti based on life experiments irratti hin qaban bakka. Fedhii akkasii hin qaban. In a lot of ways, you can think of Greek philosopher as being all thought and no action. Isaan kun akkamii numa yaadu malee proof gochuun barbaadan. Although yaaduma garuu no action gochaan jiru jechuudha. It is truly amazing how much they achieved using their minds. Garuu wanti nama ajaa'ibu maali hangam takka achieve godhan waa fidan sammuma isaanii qofa fayyadamuun osoo waan dalagin jechuudha. But because they never performed any experiment kan yaalii takka illee hin godhin, they missed or rejected a lot of discoveries that they could have made otherwise. Maaltu isaan dabalee takka maal firraa didan deebisan discovery argannoo adda addaa kan silaa fiduu danda'an jala dabarsan jechuudha. Osoo didanii yaalirraan dhaabbatan numa yaadan malee. So Greek philosopher dismissed Democritus. Philosopherri kun warri Greek kun Democritus dhabamsiisan jechuudha yaada isaa. Theory entirely sadly it took over a millennia before the theory of atoms. So theory'n tun waan nama gaddisiisu amata millennium jechuun amata kumaami millenniumatti fudhatee jechuudha. So our atoms as they are known today ta'uudhaaf was fully appreciated. Atomii akka har'a beeknu ta'uudhaaf yaadni kun millennium meeqatti fudhatee jechuudha. Okay,
Har'aaf asuma irratti nu haa ga'u hanga kilaasitti aanutti wal garuutti nagaatti horaa bulaa. Dhiifnaa isiniin jennaa nagaatti.